tikulanda nisoni muphunziro la number 4. Muphunziro la number 3 tinakupozisana mmene timapangira ma heading kapena kuti ma headers, mmene timapangira ma bullet list komanso mmene timapangira ma ordered kapena numbered list. Mu tutorial iyi ya number 4 tikati kupozisana mmene timapangira ma paragraph, mmene timayikira ma spaces pakati pa mawu komanso mmene timadulira mawu kapena kuti ma line breaks. Okay, nde choyamba tifufutike zonse zimene tinazilembamo, zimene zili mbody, tikubwera ku browser wathu kuzipanga refresh ukhale kopanda china chilichonse. Okay, one title yokha ndi imene titatsa nayo chabwino. Ndiye tisanambe kuonesana mmene timapangira ma paragraph, choyamba nditayika kaye mawu awa ndingopanga copy chifukwa sindinafune kuti titovutikanso ndi kulemba zambirimbiri. Okay, ngokopa mawu siwa copy and paste. Okay, ndi mawu titakogawagawa mwaona mawu amene akuonekera mweti tangwayika mu body sitinapange china chilichonse, koma mmene tayikiramo tayika mwina ma paragraph pa line tete ndi chispace, kuzabwera line chispace, kuzabwera line chispace, ndi kuzabwera ma line angati atatu awali musiwa. Okay, ndi tipange save, ndi tizapange line tione kuti zioneka bwanji. Maona palibe space ina iliyonse imene ikuonetsa kuti pali space kapena kuti pali paragraph ina iliyonse, koma kukuti tutazika ma paragraph koma tikabwera ku browser wathu sitikupeza paragraph ina iliyonse, mawu onse akungooneka ngati ndi amodzi. Okay, chabwino. Ndi tikafuna kupanga ma paragraph tili ndi tag yake space imene tipangira ma paragraph, ndi mwachidule titapanga kaye mawu awa akhale heading yathu. Zokhuza heading tinaphunzitsana kaye mu region yoyamba. Ndiye tizapange ikhale heading yachiwiri H2 H2. Okay, now tikafuna kupanga ma paragraph tag yake imene timagwiritsa ntchito kupanga ma paragraph ndi ya p. Kungoyika p ndikuti pamenepo pamapanga paragraph. Okay, ndi tiyitseke paragraph imeneyi p. Okay, paragraph imeneyi tayitseka, kenaka apanso tiyike paragraph zibe ntchito tika olompha ma line angati kayika ma spaces angati, zibe ntchito zimaonekabe chimozimozi zogwirana. Pokokha ukayika ma tag awa ndi pamene zimaonetsa kuti pali kusiyana. Paragraph ine imeneyi ndi tiyitsekenso p. Okay, ndi tipange save, ndi tipange refresh.
our page. You see, as you can see, table ndi heading yathu iyi historical development ndikuzabwera paragraph iyi. Kenaka tabwera ndi space yathu ndikuzabweranso ndi heading ina ndikuzabwera ndi paragraph ina. Okay, titha kuigawanso mawu omwewa mwachitsanzo tagawe mawu awa akhale maparagraph awiri. Mwachitsanzo tidulire apa, titseke paragraph imene yambira apayi tiyitseke apa. Paragraph imene tayitseka ndi paragraph ineja tiyambire apa. Kenaka tipange save, tipange refresh. You see, pabwera maparagraph awiri apa. Paragraph yoyamba ikuthera apa, ndipo paragraph yachiwiri kuyambira apa ikuthera pati, ikuthera apa. Momwe ndimene timapangira maparagraph athu pogwiritsa ntchito language ya HTML. Okay, ndiye choyamba takambirana mmene timapangira maparagraph. Chachiwiri chimene tifa tikambirane kapena kuti chimene tifa tiphunzitsane ndi mmene timayikira ma spaces pakati pa mawu. Okay, mwachitsanzo mawu amene talemba apa, mawu amene ali mu heading 1 olemba kuti historical development, titati tagawe apa tiyike ma space ambirimbiri ndi tipange save, ndi tikapange line. Mukati muone mawu aja akungosiyana ndi ka space kamodzi basi. Okay, no matter kuti mawu atasiyana ndi space chachikulu bwanji, even kuti tatsitsa kukhala ngati tayika mu line ina ndikupanga save. Komabe tikabwera ku browser wathu mmene amaonekabe chimodzimodzi, sipamakhala kusintha kwina kulikonse. Okay, ndi tikafuna kusintha space kapena kuti kuyika space pakati pa mawu, mwachitsanzo apa mawu atagundanitsa, tikafuna kuyika space pakati pa mawu tili ndi special tag yake imene timagwiritsa ntchito. Ndipo ndisanene kuti tag kwinikwini, komano pali kakodi kake ka simple kwambiri kamene kamagwira ntchito. Kodi imeneyi imayamba ndi ampersand. Ampersand wathu ndi ameneyu. Kenaka timazabwera ndi n b s p. Okay, ndi tikapanga save ndikupanga line. You see, mawu aja asiyana ndi space yayikulu kusiyana ndi imene anali poyamba. Okay, now tikupanga copy mawu amene aja ndiye tikapange paste mu mawu awa talemba kuti during pakati pa du ndi ing. Tapange paste pamenepa, tipange save. Malo mwa during tione kuti ukuoneka zotani uku. Tikapanga line pakati pa du ing pabwerapo space yayikulu. Okay, mmene ndimene timayikira ma spaces tikamagwiritsa ntchito language ya HTML. Kungoyika chi space chachikulu sizimapereka tanthauzo lililonse, chifukwa imangobweretsa ka space kakang'ono kwambiri. Koma kuti tikhale ndi space yoti yooneka bwinobwino timayuza
ampersand nbsp. Okay, this code ndimene timagwiritsa ntchito ampersand nbsp. Mene ndimene timayikira ma spaces pakati pa mawu. Okay, pakati pa mawu. Chabwino. Now tinakambirana naponso kuti mu lesson ya lero tipanga kusazo kukhuza ma line breaks kapena kuti kudula mzere wa mawu ngati kudula kuti ukhale wafupi usakafike koseko yani. Mwachitsanzo tikaona paragraph iyi, paragraph imeneyi ndi yayitali kwambiri ikungopita ndithu mpaka kafika kumeneko, ndi tikhoza kuyidula. Okay, kuti izingoyambira apa ndikuzathera apa, kenaka line ina izambira apa izakathera kuti izakafika kumapeto. Ndi sinde kuti tikupanga paragraph ina komano tikungochoka line ina yamwamba kupanga line ina kuyambira m'munsi mwake. Okay, ndi tag imene timadulira line, tag yake ndi br imene patanthauza kuti line break. Iyi ndi special tag imene imakhala yokha open komanso yokha closed. Simakhala ndi open and closed tag ayi, imayamba yokha ndikupangidwa close. Okay, ndiye tikapanga save tag yathu tayika pakati pa steno pause. Okay, ndi line ine kuzambira pa carbon paper, ndiye tipange check ku browser wathu. Steno pause uku tisanapange refresh ali mmene zinali muja, ndiye tikapanga refresh you see yathera pa steno pause ukuyambira pa carbon papers. Okay, ndiye tag imene tithawikanso malo ina tiyike pa developed, tiyike pa developed break. Okay, save and run. You see tadulaso mzere uja wazayambira pati, wazayambira kumambiriro. Mmene ndimene timadulira mawu, sitinasinthe paragraph koma tangodula mawu kuchoka line ina kuti azayambiso line ina. Pene tikafuna kupanga paragraph ndi pamene timagwiritsa ntchito tag ya p kupanga paragraph. Tikafuna kudula mawu timayuza br amene ali line break. Okay, pamene tikafuna kuyika space pakati pa mawu timagwiritsa ntchito and nbsp. Okay, mmene ndimene timayikira ma spaces, mmene timadulira mawu komanso mmene timapangira ma paragraph osiyanasiyana. Okay, mutakuona mmene ikuonekera cheni website iyi HTML development kubwera ma paragraph osiyanasiyana. Izi zimachitika mwina kuli mutapanga anthu amadakha kuti ali ndi website opanga zinthu ngati mwina news ndi zinthu zosiyanasiyana amene zinjazika ma paragraph ndi zina zotero, mmene ndimene amagwiritsa ntchito amapanga ma paragraph. Okay, so zikomo kwambiri kuonera video imeneyi. Ndikupemphani kuti mupange subscribe ngati mwina musanapanga subscribe kuti tionenso ma video otsatirawo. Zikomo kwambiri.